Yeah, so what's up guys? Welcome back to my channel. So today tutatengeneza hii stuff ya ku-upload image. So as you can see ni background tu ndo tumeweka a background, then a container hapa. Hii container iko na our heading Elon Musk, and then a p ya paragraph at Elon Musk, and then there's the image element tutaiweka, then hiyo image tutaistyle na CSS, tuseme the border radius 50% ndo ikuwe circle. Then there's the upload image. So hii upload image ni ile input type is equals to file. Sasa ndo inakamia upload image. So there's a bit of JavaScript pia nimeweka hapa hivi. So JavaScript hapa mainly ni ya kuchange the file URL. So tunaona hii image iko hapa sasa. Hii ni image nilikuwa nimedownload, si ndio? So nataka niki-upload image, the image that I will choose, hii file URL i change from this to that file that I will choose. Sasa so when I click here upload image, in a load, and then let's say select a file here, so ita change your URL, it come to this URL na ikuwe displayed hapa. So that is what JavaScript mainly will do. So wacha niende to my VS Code and then we start building this thing from scratch. So yeah, so this is my VS Code, so I'm going to delete everything and then we start from scratch. Yeah, so now everything is fully reset. So hapa nimetengeneza a HTML file na the CSS. In this code link nimelinki HTML na our CSS external file. So without wacha tuanze sahi. So I'm going to create a background. Your background I'm going to give it the color. So I'm going to create a div dot background. So in shortcut background. So your div ni ka container, ni ka box. So hii ni background yetu, si ndio? And then our background ndani yake sasa our child element takri sasa hiyo container. Hii container sasa ndio container. Hii container ndio ita hold our element. Sasa hiyo image, hiyo heading ya Elon Musk, at Elon Musk, hiyo paragraph na that input. So naweza sema tu acha tuweke hiyo h1. H1 hiyo heading, H1 ni heading. So your heading niseme Elon Musk. Acha ni save. As you can see iko tu hivyo. Then niseme hiyo P ni paragraph, then nikiwa at Elon Musk. At Elon Musk, and then I will put an image. Ni put ile image yetu, so img file, niseme file yake your profile.png, and then yeah, your profile. So hiyo ndio itakuwa your default before sasa ndio tuchuzia Elon Musk. And then I'm going to say sasa ile input type is equals input nike input file. So ndio tuweze kuchoose file. So far vitu zinakaa hivyo. So nikifinya hii choose file itani select file, but sasa tutaistyle tu. So wacha tuanze na hii background. So let me control C, let me go to my CSS. So nikiweka hii star hivyo, hii star inamaanisha universal selector, so ina select the whole document. So nataka kuweka kila kitu ikuwe default. So padding 0, margin 0, then box sizing, border box. So inaweka kila kitu default, and then font family, it's not font optional, font family niseme sans serif. Sasa okay, so far so good. Now we can style our background. So ndio dot background, then background yetu tuseme width, it's going to take 100% of the width, 100%, and then the height. So yeah, so height 100%, 100 VH, I mean 100 VH. VH inamaanisha viewport height. Okay, and then background color, take a hash no 333 ndio iko ile dark 333. Okay, so far so good. And then sasa nataka tutumie flex. So flex, as you can see, wacha nirudi hapa nyuma.
So tunaona hii background ni the parent element, na hii container iko hapa ndani, it is the child element of this background element. Sasa nikidisplay flex on this background, every children element itakuwa na hiyo property ya flex, meaning unaweza align hizo items depending venye utaspecify on your justify content. Sasa so let me reduce the size of this image ndo utaona kitu najaribu kusema. So let me come here to my image, so container image, si ndio? So nataka nionyeshe sasa flex venye ina work. Container img, and then niseme width let's say kama 180 pixels, alafu niseme border radius niseme 50%, sawa? So 50%. Okay, so iko round hivyo. So nikidisplay hapa flex, then let me put now this container first. Niseme hii container niipatie color. Sasa ndio muone hizo effects za flex. Sasa so let me come here, then niseme dot container. I want to style that container yenye imehold these elements. Niseme width, niseme kama 400 pixels ama 350 pixels, and then niseme kama background color niseme white. So hash FFF, background color ni white. So say 300 pixels ndio iko ndogo kiasi. Okay, sasa okay, so nataka tu flex hii background sasa container. So display flex, and then justify content center. As you can see, hii stuff inakuwa katikati. Sasa alafu sasa niweke hapa align item center. Sasa ndio iko hiyo box. So align items niseme center. Okay, so far iko hivyo, iko katikati, but nikiongeza another child element ndio utaona hiyo property. So nimekwambia hii container ndio child in respective to the background. So let me come and add here another child element. Sasa tunaona ziko mbili hivyo. So nikisema display content, ni kuja hapa justify content, niseme space between. So as you can see, hii child element itaanzia hapa, na hii the last child element itakama hapa hivi. So nataka understand flex. So when we put flex, display flex, we put flex on the parent element. Sasa na hapa parent yetu it is the background. So far tuko na child elements mbili, hizi container mbili. So ukisema display justify content, unaweza sema space between inamaanisha the first child itakuwa on the start of the flex container, of which ni hiyo background, and then the last child itakuwa at the end of that container. Ukisema center, zote zinaletwa katikati. Sasa ukisema kuna space evenly, so you can play with that to understand hiyo the flex. But anyways, the scope of this video haikuwa tuongelea flex, so acha tutoe hiyo, and then niseme justify content, niseme hapa center. Sawa, justify content center ndio iko katikati. So okay, justify content center. Sasa okay, so container yetu ndio hii, iko na hiyo. So acha ni style kiasi ndani, niweke padding, some padding kama 10 pixels hivi. Niweke border radius iko na smooth edges. So border radius ni smooth edges, so kama 15 pixels at least. Then niseme text align, niseme center, vitu zikwe katikati. So far so good, si ndio? Then hii image yetu tushai style iko sawa. Wacha tuiseme margin top tuisongesheni kiasi, so 10 pixels. Okay, kama 20 pixels hivi. Okay, so far so good, iko fiti sasa, si ndio? Iko fiti. So sasa tunaweza style hii stuff ya choose file icon. So hiyo choose file sasa ndeka hapa label, and then hiyo label nitailink na hiyo input. So label niseme 4, niseme insert
acha tuite insert image, sindio? Insert image, and then hapa id nipatie the same id ya hii insert image, so nipatie the same id insert image. Sasa then hapa label niseme tuite upload image. So unaona hii jina upload image, sasa nikiklik hapo ina act kama hii choose file, so unacheki na katika hii choose file nikifinya hapo inakam kwa hizo file zangu, so ndio ni upload. Sasa so far so good. So nita display hii input, nita display niseme none. So hiyo input niseme display none. Sawa, display none, ndio tubaki na hii upload image. Sasa okay, so far so good. Tu style sasa hiyo label yetu, hiyo label display block. Okay, so far so good. Margin top 20 pixels, songe chini kiasi. Acha tuseme tu margin 20 pixels, hiyo ni top and bottom, then right and left ikwe auto. So auto ni kama tumeicenter. Sasa so far so good, and then tuweke the background color, tuseme tomato. So far so good, and then we put some padding, niache kukaa hivyo konda. So padding tuseme kama 10 pixels hivi. Okay, so far so good, iko sawa, si ndio? And then naweza sema tuweke border radius ama width yake, tuseme 100 pixels ama 150 pixels hivi, 150 pixels ama 200 pixels. Okay, iko sawa. Sasa border radius, so border radius ni a smooth edges, so 5 pixels. So far so good, si ndio? Alafu sasa nataka nikipoint hapa isikwe ikasa ikwe pointer, so nitasema hapa cursor pointer, nimeka hivyo cursor pointer. So user akikam point hapo unaona inakuwa pointer. So far so good, so far kila kitu iko shwari, Sasa hii tunasema tumebakisha tu JavaScript. So utarudi kwa HTML. Sitaki ku create another external file ya JavaScript, so tutatumia tu hapa internal ile JavaScript ile ya ndani ya HTML file. So script, then sasa hapa ndo tuteka our JavaScript file. Okay, so first things first ni ku declare our variables. So even before we declare our variables, nataka kwanza tuweke the IDs. Sasa ndio tutai connect hapo, si ndio? So acha ni delete your alt, then ni put ID. So ID profile pic. So ID ni profile picture. So hii image yetu hii yenye iko hapa iko na ID yake ni profile picture, na hii upload image. So acha ni change hapa niweke tu insert image ndio isichanganywe ase. So insert image ndio nikiexplain isikanganye watu. Okay, so acha tuanze. So hapa nita create a variable. So let niseme hiyo profile picture, si ndio, is equals to document. So nataka sasa kuiselect sasa kwa HTML. Sasa document.getElement by ID. Si tushaeka ID yake, so .getElement by ID. So ID yake si hii profile picture, nimeita hii profile pic yenye iko hapa, si ndio? So nitainame hapo profile pic. So the main reason tunafanya hivi ndio si hii variable ina represent hii. So kwa JavaScript instead of tutumie hizi vitu zote, so tutatumia hii profile pic ku manipulate hii image ama ku add functions, tutatumia tu hii profile pic. Sasa hii variable tumeequate na hii nini ya HTML. Sasa so ni profile pic, and then let sasa hiyo insert image ya button yetu. So insert image is equals to document, the same thing, document.getElement by ID, alafu insert image. Si tumeka ID yake ni insert image.
insert image. Sasa hii tunaweza tumia hizi jina profile pic na insert image kumake any modification in JavaScript yenye tunataka. Sasa so hapa kitu inafanyika ni tunataka nikifinya hii insert image, the file so hisi ilikuanga image, so nataka source ya hii profile picture change to that new picture yenye nda select. I hope umeget hapo. So nataka kuchange the source ya hii profile pic to equal the new source ya the new picture, na ndio wacha ni code and then I hope utani understand. Sasa so nitasema hapa insert image, hiyo insert image sasa dot niseme event gani ikifanyika on change. So nikitaka kuchange on change is an event. Sasa so hii on change nikiklik hapa hivi, si kuna event inafanyika na ndo inaniletea hizo images za kuchagua zenye nda select. So on change kama venye kuna on click, ukiclick button on click pia ni event, but sasa hapa ni on change nikitaka kuchange, nikitaka kuchoose file ama kuchange an image, so that is an event. So on change hiyo event ya nikiclick hapa on change event inakuwa activated. I want a function to be executed, na hiyo function itakuwa executed ni sasa hiyo ya kuchange the URL. So I want a function to be executed, so function andikwa hivyo and then curly braces, and then ndani ya function yetu sasa ndo tutaandika hiyo the function. So nataka hiyo profile pic, so nitakuja niseme profile pic dot source, hiyo source yake src dot source yake change equal to the URL. So in inbuilt I will explain URL dot create object URL, alafu inachukua one parameter, so insert image, alafu dot files I will explain, alafu 0 tuseme 0 hapo. Sasa so let me save first na nikai na work. So ni kama hapa ku insert image and then I get to select a file, then I select file yangu inakama. Okay, so ina work. So okay, so hapa nimesema hii insert image dot on change. I hope you understand. On change it is an event, so hii event ikifanyika, the event ikienda ku click, I'm changing hii profile pic dot source. So source ya hii image ya profile pic initially ilikuwa ile picture nyingine, I want to change the source, na hii URL dot create object URL, this is an inbuilt function inachukua one parameter. Hiyo one parameter ni iko hapa ndani. Sasa so hii function basically ni ina show the path hiyo file mali iko. Sasa so sorry about that. So ina show the path ya hiyo file mali, hiyo file unataka kuchagua. So mbona hapa nimesema insert image dot files 0. Unaona ukikam kuselect hapa images, acha nifanye hapo select images, unaweza kuwa na images mingi, unacheki. So JavaScript ina treat hizi vitu ziko hapa ndani kama an array, unaona, array of items. So kwa arrays 0 inamaanisha the first element. Sasa so niki choose this is our first element yenye nime choose, so first element ndio itakuwa displayed. Unanipata? So ndo maana tumesema 0. So ukiklik hiyo insert image ina treating hizo files dot files 0, ina treating hizo picha kama array, na tunataka hiyo ya kwanza yenye ata choose ndio i replace hii profile pic dot source. Umenipata? So I hope hapo ume understand. URL dot create object URL, this is an inbuilt function that ina kudirect to the URL of your file maliko. I hope nime make sense. Na kwa nini hapo tumeka 0, hii insert image dot 0. Ukifinya hii insert image ina treat hizo files zako, so na dot files zako kama an array, na kwa arrays 0 inamaanisha the first element. So I hope ume understand kitu tumefanya. So if you have any questions you can write it down in the comment section. So thank you for your time. Subscribe and learn for free.